Revision Unit Number 2. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi bài ôn tập số 2 của chương trình tiếng Anh giao tiếp. Trong bài ôn tập trước, chúng ta đã cùng nhau điểm lại một số kỹ thuật nghe hiểu cơ bản của tiếng Anh, như nghe bắt trọng âm câu, nghe lấy thông tin chính, nghe lấy thông tin chi tiết, vân vân. Trong hai bài ôn cuối cùng của chương trình, xin mời các bạn cùng chúng tôi điểm lại những kỹ thuật luyện nói cơ bản đã xuất hiện trong toàn bộ chương trình. And you can see Michelle right now. Hello. Chắc các bạn còn nhớ hai chuyên gia của chương trình là Granton và Michelle đã giúp chúng ta luyện nói rất nhiều thông qua các bài luyện khác nhau. Trong toàn bộ chương trình, chúng tôi đã cố gắng tận dụng lợi thế của truyền hình nhằm giúp các bạn tăng cường khả năng nói chính xác, accuracy, cũng như nói trôi chảy, fluency. Chúng ta cùng điểm lại một số bài luyện nói cơ bản. Hình thức luyện cơ bản thứ nhất là nhắc lại theo các nhân vật trong phim hoặc theo các chuyên gia của chương trình. Thank you very much for picking me up. You're very welcome. Thank you very much for picking me up. You're very welcome. Thank you very much. Thank you very much. You're very welcome. You're very welcome. You're welcome. You're welcome. Thanks. Thanks. Don't mention it. Don't mention it. Thank you. Thank you. Ngay từ đầu chương trình, chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về đặc trưng rất cơ bản của tiếng Anh có liên quan đến kỹ thuật nghe và kỹ thuật nói. Đó là trọng âm từ và trọng âm câu. Ví dụ khi nhắc lại câu nói của chuyên gia hoặc theo các nhân vật thì rất mong các bạn lưu ý đến điểm này. Ví dụ không nên nhắc lại là don't mention it, mà phải nói cho có trọng âm câu như trong câu nói của Mark. Xin mời các bạn nhắc lại theo Mark. And thank you, Mark, for helping with my heavy bag. And thank you, Mark, for helping with my heavy bag. Don't mention it. Việc nhắc lại theo các nhân vật hoặc theo chuyên gia của chương trình sẽ phần nào giúp các bạn tăng cường độ chính xác trong khi nói tiếng Anh. Cũng trong chương trình này, các chuyên gia đã giải thích và giúp các bạn luyện những hiện tượng ngữ pháp cơ bản xuất hiện trong từng bài. Ví dụ, Perhaps you'd like to tell me about it. Can I make an appointment, please? When would you like to come in? Is tomorrow okay? Let's see. Yes, I can see you at 10 o'clock. Will that suit you? First, Anne asks for an appointment or a meeting. Can I make an appointment, please? Now try saying it yourself with the clip. Can I make an appointment, please? Now listen to what John says. When would you like to come in? He asks when. He wants to know what time is best. Now practice saying it with the clip. When would you like to come in? What day does Anne want to come in? Is tomorrow okay? Tomorrow is the next day, or the day after today. If today is Monday, tomorrow is Tuesday. The day before today is called yesterday. So what time is Anne's appointment? Let's see. Yes, I can see you at 10 o'clock. 10 o'clock. We put o'clock after the number of the hour. 10 o'clock is exactly at 10, not after or before. Listen again, and then try saying it yourself. Yes, I can see you at 10 o'clock. John said, I can see you. He can see Anne tomorrow because he has that time free. hy vọng với phần giải thích đơn giản, ngắn gọn như vậy, các bạn có thể nắm được cơ bản cách sử dụng động từ khuyết thiếu can. Can I make an appointment, please? When would you like to come in? Is tomorrow okay? Let's see.
Yes, I can see you at 10 o'clock. Một số học viên cho rằng việc chỉ đọc theo các nhân vật như vậy sẽ ít có tác dụng, vì có vẻ như là chúng ta chỉ nhắc lại như một con vẹt. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia giảng dạy ngoại ngữ, thì khi mới học, việc nhắc lại theo lời nói của người bản xứ hoặc đọc to một đoạn văn nào đó sẽ giúp học viên phá vỡ được cái rào cản đầu tiên, đó là sự ngượng ngùng khi phát âm tiếng Anh. Hơn nữa, hình thức luyện tập này giúp các học viên thấy tự tin hơn khi phải giao tiếp thực tế. Đây cũng là hình thức luyện cơ bản trước khi học viên có thể chuyển sang các hình thức luyện khó hơn, phức tạp hơn. Ví dụ, trả lời câu hỏi hoặc luyện theo hướng dẫn của chuyên gia. Let's practice. Use AM or PM with these times. 1 o'clock in the morning is 1 a.m. 4 o'clock in the afternoon is 4 p.m. Let's do some more times on the clock. What time is this, Brenton? A 8:15. 15 minutes is a quarter of an hour. You could say 8:15 too. What about this time? That's a 8:45. It's not 8:75? No, we don't say that. We say a 8:45. So you say past for any of the minutes on this side of the clock and 2 for the ones on this side. Yes, that's right. And the other way of saying the time is always the hour and the number of minutes after it. Yes, we can say a 8:45 or 8:45. Okay. What's this time? That's 8:20 or 8:40. Now it's your turn. What's this time? It's 9:10 or 8:50. What's this time? It's 8:10 or 8:10. Một hình thức luyện nói nữa mà chuyên gia của chương trình đã sử dụng là luyện đặt câu theo gợi ý. Xin mời các bạn theo dõi lại chiếc đoạn phim sau trong bài số 4. At how Anne asks for directions. Excuse me? Could you tell me how to get to Mitchell Street? Anne says, "Excuse me." This is polite because the woman is a stranger. Let's practice that. Make sure you say excuse and not excuse. Excuse me? How does Anne ask for directions? Could you tell me how to get to Mitchell Street? Anne asks politely for directions. She says, "Could you tell me how to get to where she wants to go?" Let's try at home with some different places. First, Smith Street. Ask how to get to Smith Street. Could you tell me how to get to Smith Street? The post office. Could you tell me how to get to the post office? The airport. Could you tell me how to get to the airport? Chúng tôi hy vọng trong quá trình luyện, các bạn đã chủ động đặt các câu hỏi như theo hướng dẫn. Chúng ta cùng tiếp tục luyện với một đoạn khác của bài số 5, khi anh chàng thám tử John hỏi Anne một số câu hỏi về David và về cả bản thân cô nữa. Các bạn hãy luyện theo hướng dẫn của chuyên gia. Where are you from? I come from Singapore. I'm Singaporean. John asks Anne where she is from. He wants to know what country she comes from. You try with the clip. Where are you from? Anne answers by saying what country she comes from, then her nationality. Listen.
I come from Singapore. I'm Singaporean. She says, I come from, then the name of her country. I come from Singapore. Then she says, I am, and her nationality. I'm Singaporean. Singapore is the name of the country. Singaporean is an adjective made from that name. How old are you? I'm 25. You try asking the question with John. How old are you? Anne answers by saying her age. Listen again. I'm 25. So how old are you? I'm... Really? John also asks about Anne's brother's age. Now, tell me about your brother, Miss Lee. How old is he? He's 23. Now practice with the clip, asking, how old is he? How old is he? He's 23. So now we know David's age, and we know Anne's age. Try asking and answering the questions. First, David. Ask his age. And answer. He's 23. Ask her age. And answer. She's 25. And how old are you again? That's right. I remember. Các bạn thân mến, một trong những mục đích cơ bản của chương trình là giúp các bạn tăng cường hai kỹ năng giao tiếp chủ đạo là nghe hiểu và nói tiếng Anh. Tuy nhiên do thời lượng phát sóng của chương trình có hạn nên rất mong các bạn dành thời gian luyện nói thêm. Ngoài những đặc điểm cơ bản như trọng âm từ, trọng âm câu thì văn nói của tiếng Anh còn một số đặc điểm khác nữa, đó là câu nói thường ngắn gọn, đơn giản. Vậy khi tự luyện, các bạn cũng hãy sử dụng câu đơn giản, ngắn gọn, chia nhỏ các ý phức tạp ra để nói. Ví dụ, Last summer, I went to see my grandmother living in the countryside with her children who hate living in cities. Thay vì nói một câu dài như trên, các bạn hãy chia nhỏ thành các câu đơn giản. Ví dụ, 1. Last summer, I went to see my grandmother. 2. She's living in the countryside with her children. 3. Her children hate living in cities. Xin mời các bạn theo dõi lại trích đoạn phim bài số 9. So Anne, have you been to an Australian home before? No, never. It's a beautiful home, Sarah. So big. The rooms are much bigger than at home. There's more space here. Do you live in a house? No, Steve. She lives in an igloo. Actually, no, we live in an apartment. Most people do. Singapore is much busier than Adelaide and more crowded. Yeah, more exciting. It's so boring here. It's quieter. Some people like that. I don't think it's boring. Adelaide is a very beautiful city. It's a better place to live than anywhere else I've been. But you haven't been anywhere. Mark hates travelling. I love it. I just don't see the point of it. What about you, Steve? Do you like to travel? Yes. Yeah, I've been to Kuala Lumpur and to Bali. Bali's great. I've been to the zoo. You're lucky. I haven't been to the zoo. I'd love to go to the zoo. I'll take you. Cũng trong chương trình này, chúng tôi đã thiết kế một số bài luyện nói khai thác thế mạnh của truyền hình. Đó là theo dõi và miêu tả xem các nhân vật đang làm gì, dùng các từ gợi ý. Khi nói câu đầy đủ, các bạn hãy chú ý đến trọng âm từ và trọng âm câu. Xin mời các bạn cùng luyện lại. Hãy đặt câu nói xem các nhân vật trong phim đang làm gì. Arrive, Australia. She's arriving in Australia.
check-in, hotel. She's checking in at hotel. Phone, detective. She's phoning the detective. Have lunch. They're having lunch. Nếu các bạn đang theo một khóa học tiếng Anh thì chắc giáo viên cũng yêu cầu các bạn luyện nói một đoạn dài hơn theo một chủ đề nào đó, ví dụ về hoạt động hàng ngày của mình hoặc miêu tả gia đình, người thân. Sau khi theo dõi toàn bộ chương trình thì chắc các bạn cũng đã có được một số thông tin về gia đình An, đúng không? Vậy nếu phải nói một đoạn ngắn về gia đình của An thì các bạn sẽ nói thế nào? Có bao nhiêu người trong gia đình cô? 4 people. There are 4 people in her family. Bố của An làm nghề gì và ông hiện đang sống ở đâu? Her father. Her father is a businessman and is living in Singapore. Trong chương trình ta không thấy hình ảnh của mẹ An, nhưng chắc là bà cũng đang sống ở Singapore, đúng không? Còn nếu muốn nói là không biết bà làm nghề gì thì chúng ta nói thế nào? Her mother lives in Singapore too. We don't know what she does. Các bạn nhớ gì về David? Chúng tôi xin đưa ra một số từ gợi ý về công việc và cuộc sống của cậu. Work, market. Live, Australian girl. Have, baby boy. Thế còn An thì sao? Chắc các bạn còn nhớ là cô là một nữ doanh nhân, a business woman. Hiện cô vẫn chưa có gia đình, đúng không? Single. Tuy nhiên trong tương lai không xa, có lẽ cô sẽ thay đổi tình trạng hôn nhân của mình. I'm coming to Singapore with Sarah. I like that very much. You can meet my parents too. Do you think they'll like me? Of course they'll like you. I like you. They'll like you. I think I better leave you two alone. Ring me if you need help with packing. You just met me. And now you're leaving. But I'll come back. If you want me to. Trong chương trình này, chúng ta cũng đã có một số bài tập luyện nói theo hình thức luyện thay thế, substitution drill. Mặc dù hình thức luyện này ít được sử dụng trong phương pháp dạy ngoại ngữ hiện đại, nhưng đây cũng là một hình thức luyện tốt giúp chúng ta tăng cường độ chính xác khi nói tiếng Anh. Xin mời các bạn luyện cùng Branton. I'm clever. You're clever. She's clever. We're clever. They're clever. He's clever, but he prefers to do things with his hands. Try this after me. I'm clever. You're clever. She's clever. We're clever. They're clever. Các bạn thân mến, trong chương trình này chúng tôi cũng đã giới thiệu với các bạn những thời cơ bản trong tiếng Anh như thời hiện tại đơn giản, thời quá khứ, hiện tại hoàn thành, v.v. Xin mời các bạn cùng theo dõi lại một trích đoạn giải thích của Branton về cách sử dụng thời hiện tại đơn giản, hiện tại tiếp diễn và đặc biệt là thời quá khứ đơn giản. Anne had to tell the private investigator about things in the past. We change the way we say certain words if we are talking about the past. Listen to how Anne does this. My brother David worked in the family business too. Which word tells us that Anne is talking about the past? Listen again. My brother David worked in the family business too. The word that tells us that Anne is talking about the past is
worked. It's a verb. Verbs are words of action, or doing words, such as run and walk. They are said in different ways to show when the action is. There are 4 ways to say most verbs. Let's look at the ways of saying the verb work. The basic form is work. I work hard. After he, she, or it, we say works. She works hard. John works hard. These are called the simple present tense. They describe things people do all the time, or every day. To talk about right now, we say working. I'm working hard now. This is called present continuous tense. And to talk about the past, we say worked. I worked hard yesterday. This is called past tense. The most common sound we use on the end of verbs to form the past tense is d. Work, worked. See how we spell the sound d. Now try saying worked with Anne. My brother David worked in the family business too. Let's listen for some more verbs with this d past tense form. He studied computer science. He studied. Studied is the past tense of study. Repeat this with the clip. He studied computer science. Now listen for another past tense with a d sound on the end. He stayed with an Australian family. He stayed. Stayed is the past tense of stay. Most verbs have this sort of past tense. We call them regular verbs. It would be easy if all verbs were regular, but some are different. Listen. He wrote every week and then the letters stopped. Wrote is the past tense of write, not righted. We call these sorts of verbs irregular. Try saying, he wrote every week with the clip. He wrote every week. In the next clip, see if you can hear the past tense of think. We thought he was happy. The past tense of think is thought. It's spelled in a strange way, but it's easy to say. Thought. Try saying, we thought he was happy. We thought he was happy. Nhờ sự giải thích của chuyên gia cũng như các ví dụ minh họa nên chúng ta cảm thấy tiếng Anh cũng đơn giản thôi, phải không các bạn? I work hard. After he, she, or it, we say works. She works hard. John works hard. These are called the simple present tense. They describe things people do all the time, or every day. To talk about right now, we say working. I'm working hard now. This is called present continuous tense. And to talk about the past, we say worked. I worked hard yesterday. This is called past tense. Cũng nhờ sự giúp đỡ của hai chuyên gia về ngôn ngữ là Branton và Michelle, nên chúng ta hiểu rõ hơn cách đọc một số âm khó trong tiếng Anh. Xin mời các bạn theo dõi lại trích đoạn sau và chú ý đến cách nói số thứ tự, cách phát âm trong tiếng Anh. Help me, Brenton. There are 5 things in this bag. Take one out. What is it? It's a ball. So, the first object Brenton took out is a ball. What's next?
second object. Next, we have a cap. That's the third object to appear. And the next is a kangaroo. That's the fourth object. And here's the last one. It's a book. It's also the fifth object. These type of numbers tell us the order of things in time. What was before something else? So, can you remember? Which object was third? You help me. What was third? The cap was third. What was the cap after? The cap was after the video. What was the cap before? The cap was before the kangaroo. And what was second? The video was second. What was the video after? The video was after the ball. What was the video before? The video was before the cap. What was fourth? The kangaroo was fourth. What was first? The ball was first. And what was fifth? The book was fifth. And we can also say the book was last, because there was nothing after the book. It's not easy to say fifth. Have a go at saying the 5th of November with Sarah. The 5th of November. Which program are we doing today, Brenton? This is our 12th program. All of the adjectival numbers, except for first, second, and third, have this th sound on the end, such as 9th and 16th. Often, we just write the number followed by the th. The ones with the v sound, 5 and 12, change their v sounds to th sounds. 5th, 12th. Các bạn thân mến, chúng tôi hy vọng sự hỗ trợ của chuyên gia của chương trình và của chúng tôi sẽ giúp các bạn tăng cường phần nào sự chính xác và độ trôi chảy trong khi nói tiếng Anh. Và nhờ đó các bạn cảm thấy tự tin hơn khi nói những từ ngắn gọn, đơn giản, cũng như sau này nói những câu dài hơn. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong bài sau. Goodbye for now.